Hello and welcome to the last Bizline program of the year of the Buffalo. On behalf of VTV International crew, we would like to thank you, our audience, for supporting us in the past year and wish you good health, happiness, and prosperity in the upcoming Lunar New Year. The ongoing complicated developments of the COVID-19 pandemic with the emergence of the new Omicron variant have posed many difficulties for global economic recovery. As a result, Vietnam has been significantly affected, as well as new investment trends in the region. Despite this, the Vietnamese economy has remained stable, mainly thanks to effective measures from the government in controlling the spread of the disease, as well as efforts to attract foreign investment. In addition, the M&A market in Vietnam has also remained stable and even recorded strong growth in 2021. Amid difficulties due to the pandemic's impact, many businesses are looking for new models and restructuring to be able to better adapt to developments, which may lead to a sharp increase in M&A demand in 2022. In this week's Bizline, we'll discuss this year's prospects for M&A activities in Vietnam. First, let's review the most prominent M&A deals of the Vietnamese market in 2021 in the following clip. In 2021, $10 billion worth of M&A deals were carried out in Vietnam. This data was published in the online Vietnam M&A Forum 2021, themed Time to Strike, held last December with participants around the world. At the event, experts stated that the COVID-19 pandemic was the driving factor of the strong growth of M&A activities to such billion-dollar value last year. The most active sectors were finance, consumer, and renewable energy. This year, it is forecast that other sectors including tourism, hospitality, and technology will also see a surge of M&A deals. In general, apart from domestic investors, potential post-pandemic foreign capital flows are expected to help Vietnam's M&A market bounce back strongly in 2022. Speeding up the digital transformation process can also contribute to the growth of M&A activities, while recently signed free trade agreements, most notably EVFTA and RCEP, could help boost exports, streamline custom procedures, consolidate sets of rules of origin, and improve market access regulations to enhance the attractiveness of Vietnamese market, showcasing more potential opportunities to multinational corporations. It is our pleasure to connect with Dr. Cấn Văn Lực, Chief Economist, Bank for Investment and Development of Vietnam, BIDV, and Mr. Masataka Sam Yoshida, Head of the Cross-Border Division of RECOF Corporation and CEO of RECOF Vietnam Company Limited, to discuss about this topic. RECOF has been engaged in cross-border M&A transactions for clients' strategic growth, a pioneer of M&A boutique firms. Thank you both for joining us today. Ông nhận định như thế nào về các hoạt động mua bán và sáp nhập tại thị trường Việt Nam năm 2021? Tôi cho rằng là trong cái 2021 vừa qua thì bối cảnh dịch bệnh nó vẫn còn tương đối phức tạp. Nhưng mà kinh tế thế giới phục hồi rất tích cực. Trong đó thì Việt Nam chúng ta cũng rất là tích cực. Theo cái số liệu công bố của diễn đàn M&A Việt Nam cũng như là ước tính của chúng tôi ấy, thì năm vừa rồi tổng giá trị M&A tại thị trường Việt Nam chúng ta ước khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng khoảng 20% so với năm trước và tăng khoảng 15% so với cái thời điểm trước dịch, tức là năm 2019. Về lĩnh vực M&A thì nó bao phủ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng cái năm vừa rồi chúng tôi quan sát thấy là chủ yếu tập trung vào lĩnh vực về hàng tiêu dùng thiết yếu, rồi y tế và lương thực thực phẩm, rồi dược phẩm, rồi lĩnh vực bất động sản và tài chính ngân hàng. What are your opinions on M&A activities in Vietnam in 2021? 2021 was a challenging year for the Vietnam's M&A market. We saw transactions being delayed, not only because of the travel restrictions, but also because of uncertainty around potential impact on the performance of the targeted companies. Fortunately, we then noticed an uptick in the M&A activities as the lockdown was lifted and the economy reopened from the fourth quarter of 2021. Deals managed to hold together during last year,
have demonstrated investors' belief in the long-term potential of Vietnam post-pandemic. In your opinion, how do M&A activities affect the economic development of Vietnam? Over the past decade, M&A has played obviously an important part of the Vietnam's capital market. Companies that had capital constraints explored M&A opportunities to access funds, reducing risk and capital outlay, while companies that were financially well-placed co-invested with large strategic partners to collaborate on shaping new market offerings. Generally speaking, companies engaged in M&A activities because they saw a profitable opportunity, either through higher productivity or economies of scale, which would help lower prices for consumers and eventually improve the Vietnam's economy overall. Tôi cho rằng là có 4 cái tác động chính. Cho rằng đấy là một cái kênh thu hút vốn cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp rất tích cực cho nhiều nước, trong đó có những nước đang phát triển và mới nổi như Việt Nam chúng ta. Đây vẫn là một cái kênh thu hút vốn quan trọng cùng với cái dòng vốn FDI và những cái dòng vốn khác. Cái thứ hai là nó cũng giúp cho Việt Nam chúng ta có điều kiện để tiếp cận và chuyển giao cái kinh nghiệm về quản trị điều hành, rồi quản lý, rồi công nghệ, và đặc biệt có thể là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị cũng như là cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Mr. Yoshida, according to experts, due to low interest rates and the negative impact of COVID-19, businesses should find alternative solutions, thereby boosting the number of M&A deals. What do you think about this? One thing we noticed during the 2 years under the pandemic was the increased presence of major Vietnamese corporate groups in the M&A market, while non-Japanese investors have not been able to invest actively. The consolidation in many industries, such as real estate, retail, and the FMCG, helped these major local groups to establish their positions and keep their growth despite the slowdown in the economy, partly because of the divestment and restructuring of weaker players. From now on, probably, the interest rates have already started to move up on a global basis, but the growth potential of the Vietnamese economy remains huge, and more non-Vietnamese investors will start investing in Vietnam again, making the M&A market even more activated. The banking and finance sector in Vietnam has become more attractive to investors. In the first 10 months of 2021, financial and banking deals accounted for almost half of the total $8.8 billion value of M&A deals in Vietnam. Các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn vào những cái phân khúc có tiềm năng tăng trưởng cao, đặc biệt những cái mảng tín dụng, tài chính tiêu dùng, ngân hàng bán lẻ và cuối cùng là mảng ngân hàng số. Thì ở đây các nhà đầu tư mong muốn được tham gia, mong muốn được đầu tư phát triển hệ thống con người và công nghệ cùng với doanh nghiệp thay vì chỉ là một nhà đầu tư bị động. According to data from KPMG Vietnam, in October 2021, over 500 M&A and strategic cooperation deals were announced following the ease of social distancing measures nationwide. Apart from banking and finance, essential consumer goods are another industry with high prospects to attract investors with dynamic activities in the coming time. Đến năm 2022 thì chắc chắn điều này nó sẽ còn mở rộng hơn nữa. Bởi vì khi ngành ngân hàng Việt Nam bắt đầu trưởng thành, bắt đầu đạt đến những cái tiệm cận với các cái tiêu chuẩn của thế giới, là những cái chỉ tiêu an toàn vốn, chỉ tiêu an toàn tài chính, tính minh bạch và cái hoạt động công bố thông tin một cách minh bạch thường kỳ, thì tất cả những điều đấy nó góp phần vào việc là ngành ngân hàng Việt Nam trở lên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. The government and the State Bank of Vietnam have been gradually restructuring and rearranging the scale of the banking system to grow more strongly. As such, to improve financial services, M&A activities will be strengthened in the time ahead. Meanwhile, Vietnam has an advantage of socio-political and macroeconomic stability, which is a favorable condition for the growth of its business environment. All of these are considered key factors to attract more investors into the M&A market. Thưa ông Cấn Văn Lực, là thống kê cho thấy quy mô các thương vụ M&A Việt Nam đã đạt 8,8 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2021, tăng 18% so với năm 2020. Và nhiều chuyên gia đánh giá điều này cho thấy giá trị giao dịch ngày càng tăng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông đánh giá ra sao về nhận định này?
Đúng là cái xu hướng, xu thế M&A nó đã và đang tăng lên trong thời gian vừa qua. Rõ ràng Việt Nam chúng ta thì cũng được đánh giá là một cái thị trường hấp dẫn về đầu tư, cả đầu tư trực tiếp cũng như là đầu tư gián tiếp, bởi vì chúng ta thì được đánh giá là có cái nền chính trị ổn định. Thứ hai là quy mô thị trường cũng tương đối lớn, hiện nay nó là 100 triệu dân rồi. Và thứ ba là cái khả năng về phục hồi và phát triển kinh tế của chúng ta cũng rất là tốt. Dự báo là sẽ tiếp tục cái đà phục hồi, có thể tăng trưởng mức là 6-7% trong 5 năm tới. Theo đó thì rõ ràng cái thu nhập bình quân của đầu người, đặc biệt tầng lớp trung lưu, sẽ được phát triển tăng lên khá là nhanh trong cái thời gian tới. Và đó là những cái điểm rất là hấp dẫn. Đặc biệt là gần đây thì chính phủ rồi quốc hội cũng rất là quyết liệt, quyết tâm để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Và đó là những cái điểm tôi cho rằng là các nhà đầu tư nước ngoài rất là cảm thấy hấp dẫn. Trước đây các hoạt động M&A chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng năm 2021 lại là năm của các doanh nghiệp Việt với những khoản đầu tư chất lượng trong hàng loạt các thương vụ trên 100 triệu USD được ghi nhận. Ông đánh giá ra sao về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ở sân chơi này? Rõ ràng là cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt đã tăng lên là tương đối rõ nét trong thời gian vừa qua. Thì cái thứ hai là họ cũng thấy rằng là bối cảnh nhiều rủi ro thì cũng cần phải đa dạng hóa. Đấy, và doanh nghiệp Việt cũng đã và đang thực hiện theo cái hướng này. Thế còn một cái điểm nữa, doanh nghiệp Việt lại có một cái lợi thế hơn so với doanh nghiệp nước ngoài, tức là trong bối cảnh dịch bệnh như vậy thì rõ ràng là khảo sát ở trong nước nó thuận lợi hơn rất nhiều so với cái khảo sát của các doanh nghiệp FDI hay là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là cái khả năng về am hiểu thị trường của họ tốt hơn, kinh nghiệm quản trị điều hành, kinh nghiệm khớp với nhau về văn hóa quản trị nó cũng ở mức độ là tốt hơn so với doanh nghiệp nước ngoài. Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài nên hiện diện đầu tư xuyên biên giới của họ trong ngắn hạn bị hạn chế. Đồng thời các công ty nước ngoài tại Việt Nam cũng gặp khó khăn và cần được rót vốn, đầu tư cấp bách để tồn tại, phát triển qua đại dịch. Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng cơ hội này như thế nào để mở rộng thị phần cũng như thâm nhập các thị trường mới? Thực ra thì đấy cũng là vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức. Ta vẫn thường nói với nhau là trong nguy có cơ, tức là trong những cái thời điểm khó khăn, thậm chí là khủng hoảng về kinh tế ở một cái số thị trường, một số doanh nghiệp như vậy thì rõ ràng cũng là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp lớn có tiềm lực về tài chính, có cái năng lực về quản trị điều hành, có thể là tăng cái số lượng cũng như là cái quy mô về M&A. Và thực tế là một số doanh nghiệp đã tranh thủ cơ hội đó trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh là cái giá M&A nó ở mức độ là tương đối hợp lý. Tuy nhiên thì cũng có một thách thức là gì, là trong bối cảnh khó khăn về mặt kinh tế xã hội như vậy thì không phải doanh nghiệp nào cũng có cái tiềm lực mạnh về mặt tài chính. Và cái thứ hai là cái dòng tài chính, năng lực tài chính đôi khi nó bấp bênh, bởi vì cái thị trường nó vẫn còn nhiều cái bất định, nhiều cái khó đoán. Và cái thứ ba thì rõ ràng là doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài mà khi mà muốn chuyển nhượng hay là sang tên cho doanh nghiệp Việt của chúng ta, họ cũng tìm hiểu rất là kỹ để thấy được rằng là cái doanh nghiệp mà sau khi họ bán đi đó rồi cũng vẫn có thể là tồn tại, phát triển trong tương lai, và cái đó cũng là một cái khoản đầu tư của họ. Cũng phải đảm bảo cái lợi nhuận cũng như là khả năng sinh lời trong tương lai, kể cả sau khi mua bán sáp nhập. According to Savills Vietnam's report late last year, despite the severe impact of the fourth COVID-19 outbreak on Vietnam's economy, foreign investors carried out a series of M&A deals in the real estate sector, particularly housing and industrial property projects, in which housing properties witnessed an outstanding number of M&A transactions, mainly conducted by investors from Japan, Singapore, and South Korea. Vietnam is attractive to these foreign investors because it is seen as a country that can recover quickly from the pandemic. Vietnam also, throughout 2020, handled the pandemic extremely well, which caught the attention of foreign investors. $2 billion poured into Vietnam's real estate market in the first 10 months of 2021, which was considered positive by many investors amid the pandemic.
However, this is still an underrated figure for the Vietnamese real estate market, as there is still a lot of room for pushing more capital flows into this sector. To realize this, it is crucial to boost investment into infrastructure and drastically address legal issues related to land use. Chính phủ cũng có rất là nhiều các cái chiến lược để hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển, đặc biệt là các chiến lược đầu tư vào các cơ sở hạ tầng ở tại Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là đầu tư vào cao tốc. Thì những yếu tố này sẽ là những yếu tố mà sẽ lại tác động ngược trở về thị trường bất động sản và làm cho thị trường bất động sản lại càng phát triển tốt hơn. In the short term, by getting the pandemic under control and implementing strong economic recovery solutions, the Vietnamese market could maintain foreign investors' confidence in its long-term development. Mr. Yoshida, what industry attracted the most breakthrough M&A deals in 2021? In terms of sectors which are hopeful, in addition to manufacturing and real estate, which have always been the most active among deal makers in Vietnam, logistics, financial services, and consumer sectors have also attracted a lot of interest from investors recently. Manufacturing first. Vietnam has been emerging as a manufacturing hub in the region, given its relatively low labor costs, strategic location, and increasing participation in free trade agreements. For these reasons, the manufacturing sector remained attractive to foreign investors. As for the real estate market, M&A has always been a quick solution for foreign developers to enter the country and for local developers to expand their land portfolio. Third is the logistics. This sector was a growing sector in recent pre-COVID years, but this is a unique sector which took advantage of the pandemic more than the others. Fourth is the financial services. Consumer finance and fintech were also a key driver in this M&A market, as proven by numerous aggressive acquisition of Japanese investors for a limited number of Vietnamese companies operating in these heavily regulated financial segments. The last one, the fifth one, is consumer. Vietnam's dynamic consumer market has had strong momentum for a while, and many expected it to continue expanding thanks to the country's large and growing middle class people. Và ông Cần Văn Lực, đâu là những yếu tố then chốt giúp thị trường M&A Việt Nam trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư những năm gần đây? Tính hấp dẫn của thị trường M&A Việt Nam ở đây, một rất quan trọng chính là cái mức độ ổn định về nền tảng chính trị. Cái thứ hai là cái tiềm năng phát triển, phục hồi kinh tế Việt Nam chúng ta là tương đối tích cực, tăng trưởng có thể đạt cái mức là 6-7% trong 5 năm tới. Và theo đó thì thu nhập bình quân đầu người từ tầng lớp trung lưu cũng được tăng lên, quy mô thị trường cũng ở mức độ là tương đối lớn. Đặc biệt là cái cam kết của Quốc hội, của Chính phủ Việt Nam về cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh rất là rõ nét. Cái cuối cùng thì tôi cho rằng là cái xu hướng, xu thế để đẩy mạnh thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn là một cái xu hướng, một cái chính sách định hướng quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới. And Mr. Yoshida, in your opinion, for the M&A market to develop transparently and professionally in the time to come, what solutions or policies should Vietnamese authorities focus on? Investment policy and legal corridors still need to be improved to attract more investment capital. It is necessary to promulgate a policy of the government to create a transparent information disclosure system, as well as reliable tools for investors to collect information to improve the efficiency of their M&A decisions. Many target companies are still founder-owned or family-run businesses, which may not yet be familiar with the international standards of M&A process, causing uncertainties for the deals. Therefore, Vietnamese sellers should become more educated in terms of M&A concepts and structures, or should engage relevant advisors who can help facilitating communication and transparency, as well as mitigating the risk of surprises towards investors.
This is the latest international cooperation facilitated in Vietnam's banking industry between a domestic bank with one from Switzerland. Starting this year, the Swiss side has begun giving support and consultancy to the Vietnamese bank regarding market research and more innovative and efficient solutions to tap more into the segment of individual customers with high value access. Ở Thụy Sĩ thì có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ cho các khách hàng cá nhân cao cấp nhất ở trên toàn thế giới, và đối với Cavedo thì chúng tôi có cái sự tương hỗ và cái sự hợp tác và cái sự phù hợp nhất định về quy mô, về việc chia sẻ các cái công nghệ kỹ thuật. Chúng tôi hy vọng rằng là sau một năm triển khai tăng gấp 3 lần số lượng khách hàng ưu tiên cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam. Over the past 2 decades, an estimated over 4,000 M&A deals have been carried out with a total value of nearly 50 billion US dollars, which ranks third in the Southeast Asia. Vietnam is seen as a dynamic market in terms of M&A activities by attracting foreign capital flows and investors. Meanwhile, M&A has grown as a preferred strategy among Vietnamese enterprises as it can help enhance their values and diversify sources of revenue and profit to adapt to complicated pandemic developments. It can also be the key to help them get faster access to new business fields, expand their market share, and add more specialized human resources should M&A transactions take place successfully. Hoạt động M&A thì nó đem lại nguồn tiền cho nền kinh tế, nó đem lại cái giúp các cái doanh nghiệp được M&A ở Việt Nam nó có thể là bước ra thị trường thế giới. Inflow for investment into the local economy is a very big opportunity to further develop, and improve the overall competitiveness of Vietnam. Among economic sectors, banking, real estate and consumerism will remain the most attractive to investors. Meanwhile, there has been a growing interest in e-commerce and fintech, thanks to the rise of high-tech companies and in the number of internet and smartphone users, as well as Vietnam's long-term economic outlook. In addition, digital transformation is also forecast to draw a lot of M&A deals in the time ahead. The SMEs in Vietnam, which is fantastic, and they're increasingly growing in value, increasingly growing in their efficiency and productivity gains. And we will see more M&A activity. Và ông Cấn Văn Lực, nhiều chuyên gia cho rằng sau đại dịch, ngành du lịch, hàng không, bán lẻ đã thiệt hại nặng nề, nhiều tổn hại cho bảng cân đối kế toán, dẫn đến nhu cầu tìm nguồn vốn sẽ gia tăng và cơ hội để các hoạt động M&A diễn ra sôi động hơn trong năm 2022. Ông đánh giá sao về nhận định này? Liệu rằng các ngành trên sẽ là xu hướng của hoạt động M&A năm 2022? Ta hình dung mặc dù năm nay 2022 và 2023 được dự báo là kinh tế Việt Nam của chúng ta sẽ phục hồi tương đối tốt. Chúng tôi xây dựng cái kịch bản là phục hồi tốt đấy, có thể tăng trưởng ở mức là khoảng 6,5 đến 7%. Ta hình dung ra là cái đà phục hồi của một số lĩnh vực du lịch, rồi nhà hàng, khách sạn, lưu trú, ăn uống, vận tải, trong đó có hàng không, nó cũng sẽ gọi là phục hồi có lộ trình từ từ. Năm nay chúng tôi dự báo là du lịch có thể phục hồi được cái mức là khoảng 50%. Và rõ ràng như thế thì cái chuyện hoạt động M&A gắn với du lịch, gắn với lĩnh vực vận tải, hay kể cả bất động sản hay là tài chính hoặc là chuyển đổi số thì nó cũng không phải là diễn ra ồ ạt, nó sẽ ở mức độ là từ từ, nhưng có thể là sẽ tăng lên trong năm nay và năm tới. And Mr. Yoshida, how do you assess the prospects of M&A development in 2022? Overall, we remain bullish on the level of M&A activity of Vietnam in 2022, as mobility restrictions have eased and vaccination rollouts have accelerated across the country. A greater variety of deals will be undertaken as business go back to usual and the economy is expected to bounce back soon. There is no doubt that the current market conditions remain difficult for certain companies and investors, hence some delays in deal timelines should be expected, but we believe that deal activity this year will be more active than the past 2 years. Tôi cho rằng là sẽ tăng trưởng ở mức độ tích cực hơn và ấn tượng hơn so với 2021. Kinh tế xã hội Việt Nam chúng ta được dự báo là phục hồi tích cực trong năm nay. Cái thứ hai là những cái lĩnh vực mà bị tác động nặng nề bởi cái dịch bệnh thì cũng đã và đang và chuẩn bị phục hồi rất tích cực. Chính vì vậy chúng tôi dự báo rằng là năm nay thì nhiều khả năng là của chúng ta về giá trị M&A để có thể tăng ở mức là khoảng 25 cho đến 30%.
tức là cao hơn cái mức 20% của năm 2021 vừa qua. With a large consumption market, favorable legal conditions for investors, newly signed free trade agreements, and bilateral cooperation agreements with neighboring countries that went into effect at the start of 2022, Vietnam has many favorable conditions for the development of the M&A market, and with more deals still expected to be made. Meanwhile, the Vietnamese government is making an effort to achieve both pandemic control and rapid, sustainable economic growth. Although the market remains quite cautious, M&A activity in Vietnam is in a good position to recover. According to a survey by KPMG, most investors are optimistic and believe in Vietnam's positive growth in 2022. With policies in place to attract investment, the determination to integrate globally, and a positive reputation among foreign investors, Vietnam's M&A market in 2022 and the following years are likely to witness a large-scale deals. And that's wrapped up the last edition of Bizline this lunar year. Thank you for tuning in. Remember to stay connected with us through our mobile app VTV Go from App Store or Google Play, or our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go. See you again in the year of the tiger. Happy New Year.